Okay, so in this video, we're going to learn about Achilles tendinopathy and ankle sprain. Okay, so we'll see what are these two common sports, again common to sports injuries, which are usually seen in athletes. Okay, so Achilles tendinopathy is the first. Let us see Achilles tendinopathy, common among runners and athletes involved in jumping. Okay, so inflammation of the Achilles tendon, which attaches the calf muscle to the heel bone. Okay, so Achilles is a tendon actually. So you know that, as I told you, tendon. So assume this is the leg. Okay, this is the leg. Okay, so in this there is a calf muscle. And after, at the end of the calf muscle, you see this tendon, tendon at the ankle. Okay, assume this is the ankle. Okay, so the back of it, so you see this, this Achilles tendon. Okay, so that is a calf muscle, and coming out of the calf muscle, this tendon actually joins at the heel bone. Okay, so it it joins at the heel bone, and inflammation observed at this Achilles tendon is nothing but Achilles tendinopathy. Okay, so as this involves heel, okay, so it is very much common where the athletes who use their heel very much is simply running and jumping. Okay, so that is Achilles tendinopathy, and this tendon, Achilles tendon, is not very flexible, as you can see here the point. So it is not very flexible, right? So that is why what happens whenever, if there is any twist and turn very quickly, or at that time there is a direct damage to the Achilles tendon. Okay, so tearing of the tendon is observed because of its less flexibility. The Achilles tendon is not very much flexible, so that is why what happens, the inner layers of the Achilles tendon or inner parts of the Achilles tendon will get damaged, and because of that you see swelling, and that is nothing but Achilles tendinopathy. Okay, so I hope you got it. And what are the symptoms of this Achilles tendinopathy? Okay, so pain at the back of the ankle. At the ankle you feel a lot of pain, and nothing but the heel. At the heel you feel a lot of pain there. Okay, so while rising up, okay, so when you're raising on your toes, you feel a hell of a pain. Okay, so which is one of the major symptoms in Achilles tendinopathy. And the other one is occasionally you see swelling. Okay, so at the ankle, back of the ankle or the heel bone, you see back of the ankle, which is the heel bone. So there you see swelling is observed occasionally. Out of 2 out of 10 people will be having this swelling. Okay, and what is the treatment? Immediately price is followed. Okay, I told you price and rise we'll discuss after we finish the common sports injuries, okay, in detail. Then you'll understand what is price and rise. Okay, so price is immediately followed, and gentle calf stretching. Okay, slowly, not forcing the calf muscle to stretch. Slowly, to whichever the extent it is allowed, the calf muscle has to be stretched. Okay, so that is all about the treatment. And prevention exercises that strengthen calf muscle will help a lot in getting rid of the, or getting away from the Achilles tendinopathy. Now let us see ankle sprain.
Okay, so what is ankle sprain? Sprain is always where there is a damage to the ligament. Damage to the ligament. Now, what is ligament here? What is ligament? Very simple. It is an attachment, supportive connect. So it's a connective tissue which joins bone to bone. This is one bone, and this is the other one. Okay. So there are some cap-like structures. Okay. So these are nothing but ligaments. Okay, so these are ligaments where they join, they act as a cap-like structures, connect bone to bone. Directly, the bones will not fix into each other actually, but there are cap-like structures which act as a supportive, which play a supportive measure, which act as a supportive, what do you say, structures in joining the bones. Okay, so that helps a lot in moving the bone, providing flexibility for, at the joints, right? So these ligaments, sprain is always related to damage to the ligaments. Okay, now when foot accidentally turns, now if there is a twist or a turn of the foot or the ankle, then you see damage done to the ligaments at the ankle. Okay, ligaments of the ankle, as it written. So the ligaments which are there in the ankle will get damaged because of the twist or the turns, sudden turns of the ankle. Okay, very common in sports that involve jumping, turning quickly. As you can see in football also, they should be turning this side and that side, right? So that is also common in football, this ankle sprain. And jumping, while jumping, what happens? So there will be a twist and turns, right? Sorry, there will be landing suddenly and there will be a twist, right? So that is in jumping is also it's common, and running also. While running also, it's one of the mostly commonly seen injury, right? And what are the symptoms for it? Immediate pain at the side with swelling. Okay, you'll be having a lot of pain at the side, and also great swelling is observed. Okay, most of the cases swelling is observed. Okay, so that is all of the symptoms. And treatment is rice is applied immediately, rice is followed immediately for 48 to 72 hours. Okay, so then afterwards you can see the severity and or the swelling, and then you can slowly follow take rest. Okay, so after that following the rice, then you can commonly just sit or walk or for a while. Okay, so wearing the ankle braces during healing process. Okay, so during the when you got the ankle sprain, so while taking rest, you need to wear the ankle supports. We call them as ankle braces. Okay, so wear them during the healing process. And what is the prevention? Strengthening muscles around the ankle, which plays a key role in supporting the ankle, and so that you don't find any twist or turns like that, and you don't get into ankle sprain. Okay, so I hope you got it clear. Now I'm going to start explaining it in Telugu. Okay. సో ఈ వీడియోలో మనము అచిలిస్ టెండానోపతి అండ్ యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ అనే 2 కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, సో అచిలిస్ టెండానోపతి అంటే అచిలిస్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ కాఫ్ మజిల్ ఉంది కదా. సో ఈ కాఫ్ మజిల్ నుంచి బయటికి వచ్చే పెద్ద టెండాన్నే మనం అచిలిస్ టెండాన్ అంటాం. ఓకే, సో దాన్ని మనం అచిలిస్ టెండాన్ అంటాం. సో ఈ అచిలిస్ టెండాన్ కి జరిగే డ్యామేజ్ వల్ల ఇక్కడ పెయిన్ రావడం, ఇక్కడ పెయిన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. ఓకే, సో అక్కడ పెయిన్ రావడాన్ని మనం అచిలిస్ టెండానోపతి అంటాం.
ఏమవుతుందంటే జనరల్గా సో ఎప్పుడైతే రన్నర్స్ జంపింగ్ చేసేవాళ్ళు, రన్నింగ్ చేసేవాళ్ళు, ఈ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ వల్ల ఈ టెండాన్ యొక్క పెద్ద టెండాన్ కదా, ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అన్నట్టు టెండాన్ ఇది. ఓకే, సో మీరు యాంకిల్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాంకిల్లో ఇలా పట్టుకొని చూస్తే ఒక గట్టి స్ట్రక్చర్ తగులుతుంది మీకు. ఓకే, సో దాన్ని మనం యాక్చువల్లీ టెండాన్ అంటాం. ఆ టెండాన్ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండదు, తక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది దానికి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఈ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్ అయినప్పుడు ఈ టెండాన్లో డ్యామేజ్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో ఆ డ్యామేజ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూనో ఈ అచిలీస్ టెండానోపతి అంటే పెయిన్ రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఒకేషనల్గా అప్పుడప్పుడు మీరు స్వెల్లింగ్ కూడా చూడవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అచిలీస్ టెండానోపతి. ఓకే, సో అచిలీస్ టెండానోపతి అంటే ఏంటి? ఈ అచిలీస్ టెండోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్, రన్నింగ్ జంపింగ్లో చూస్తాం ఎక్కువ. సో దానివల్ల ఎక్కువ పెయిన్ వస్తుంది అన్నట్టు, లోపల డ్యామేజ్ జరిగి పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఈజ్ ఎ టెండాన్. ఈ అచిలీస్ టెండాన్ అనేది ఇట్ అటాచెస్ ద కాఫ్ మజిల్ అండ్ ద హీల్ బోన్. ఓకే, సో ఈ టెండాన్ ఏం చేస్తుంది? ఈ మన కాఫ్ మజిల్ను హీల్ బోన్ని జాయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దానికి డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు దాన్ని మనం అచిలీస్ టెండానోపతి అంటాం. ఓకే, సో పెయిన్ చాలా సివియర్గా ఉంటుంది యాంకిల్లో, యాంకిల్ బ్యాక్ హీల్ బోన్ దగ్గర, బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాంకిల్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఒక 10లో 2కి మనం స్వెల్లింగ్ కూడా చూసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ప్రైస్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్. మనం ఈ ప్రైస్ ఏంటి అనేది మనం వచ్చే వీడియోస్లో చూద్దాము. అండ్ జెంటిల్ కాఫ్ స్ట్రెచింగ్, గట్టిగా ఎక్కువ స్ట్రెచ్ చేయకుండా లైట్గా, ఎంతవరకు పెయిన్ లేకుండా అయితే కాఫ్ మజిల్ స్ట్రెచ్ చేయగలుగుతామో అంత కాఫ్ మజిల్ స్లోగా స్ట్రెచ్ చేస్తుంటే జనరల్గా అది సెట్ అయిపోతుంది కొంచెం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రివెన్షన్. చుట్టూ కాఫ్ మజిల్ చుట్టూ ఈ కాఫ్ మజిల్ని ఎక్కువ స్ట్రెంథెన్ చేయడం వల్ల ఈ స్ట్రెస్ అనేది టెండాన్ మీదకి వెళ్ళకుండా కాఫ్ మజిలే మీదనే ఉండి అప్పుడు మనం ఈ అచిలీస్ టెండానోపతిని అవాయిడ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది మనం అచిలీస్ టెండానోపతి. ఓకే, డ్యామేజ్ అచిలీస్ టెండాన్కి డ్యామేజ్ జరగడాన్ని మనం అచిలీస్ టెండానోపతి అంటాం. ఓకే, సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఈ టెండాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంకిల్ స్ప్రెయిన్. మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, స్ప్రెయిన్ అంటే ఎప్పుడైనా కూడా డైరెక్ట్ డ్యామేజ్ టు ద లిగమెంట్కి డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని స్ప్రెయిన్ అంటాం. మరి లిగమెంట్ అంటే ఏంటి? సో ఇలా బోన్ టు బోన్, ఇదొక బోన్. ఓకే, సో ఈ బోన్కి మధ్యలో క్యాప్ లాగా ఉంటాయి, క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు. సో దీన్ని క్యాప్ లాగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇది మనకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, సపోర్ట్ లాగా ఉండడం కానీ జరుగుతుంది. సో ఈ క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని మనం లిగమెంట్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫుట్ అనేది ఆర్ యాంకిల్ ట్విస్ట్ టర్న్ అయినప్పుడు ఈ లిగమెంట్స్ డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి, టేర్ అవుతాయి, ఆర్ ఇట్లా సాగిపోవడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో అప్పుడు మనం ఏదైతే ఈ లిగమెంట్స్, యాంకిల్లో ఉన్న లిగమెంట్స్, మన ఫుట్ వచ్చేసి ట్విస్ట్ టర్న్ అయినప్పుడు యాంకిల్లో ఉన్న లిగమెంట్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి ఆర్ స్ట్రెచ్ అయిపోతాయి, సాగడం కానీ లేదంటే చిరిగిపోవడం కానీ జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో అప్పుడు మనం దాన్ని యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ ఎక్కడ కామన్? ఇది వెరీ కామన్ ఇన్ జంపింగ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ టర్నింగ్ క్విక్లీ. అంటే ఫుట్బాల్లో చూడొచ్చు మనము, ఫుట్బాల్లో ఎక్కువ టర్నింగ్ ట్విస్టింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అక్కడ మనం కూడా ఈ యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ అనేది చూడొచ్చు. అండ్ రన్నింగ్లో కూడా కామన్గా చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిమ్టమ్స్ చూద్దాం. ఇమ్మీడియట్ పెయిన్ అట్ ద సైట్ విత్ స్వెల్లింగ్. 90% స్వెల్లింగ్ కూడా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో పెయిన్తో పాటు, చాలా సివియర్ పెయిన్తో పాటు స్వెల్లింగ్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రైట్, సో నా ట్రీట్మెంట్ ఏంటో చూద్దాం. రైస్ ఈజ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్. రైస్ అనే ట్రీట్మెంట్ వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా 48 to 72 hours వరకు చూడాలా. తర్వాత రైస్ ట్రీట్మెంట్ స్టాప్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో తర్వాత రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే సివియారిటీని బట్టి ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో వేరింగ్ ద యాంకిల్ బ్రేసెస్. ఈ యాంకిల్ సపోర్ట్స్ వేసుకోవడం డ్యూరింగ్ ద హీలింగ్ ప్రాసెస్. అయితే మనకు నొప్పి వచ్చినప్పుడు మనం రెస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ యాంకిల్ సపోర్ట్స్ అని అనవచ్చు. యాంకిల్ సపోర్ట్స్ వేసుకొని రెస్ట్ తీసుకోవడం చాలా తొందర రికవరీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రివెన్షన్. ఎలా ఈ మజిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో చుట్టూ మన యాంకిల్ చుట్టూ ఉన్న మజిల్స్ మంచి స్ట్రెంగ్త్ బిల్డప్ చేస్తే ఈ మనం యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రివెన్షన్. సో ఈ వీడియోలో ఇటు యాక్చువల్లీ స్టెండానపతి అండ్ యాంకిల్ స్ప్రెయిన్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో లాస్ట్ 2 కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా.